Thank you. I love you. I don't know how to get to you. Non so come ci arrivo lì. Help now. Would you Consegnalo a qualcuno. Thank you. It's very kind. We love you. Please, I'll do anything you want. Non so come funziona, intanto la lingua dei Puffins. Thank you so much. I love you too, Johnny. These are all my relatives. These are the amazing. Nobody had so many times. No. I'm with you. I love you too, thank you. Well, no, seriously, I mean, wouldn't it be dumb for an actor to not love the audience? Wouldn't it be dumb for an actor? Non sarebbe stupido, non sarebbe da sciocchi per un attore non amare il proprio pubblico? Or to condescend, or present them with something simple that they can figure out, like a tiny puzzle. It's condescending, I think, you know, with the way sometimes movies, let's say, out of Hollywood, become these, comfort. There's comfort in their absolute precision in terms of the first act, the second act, the third act, and then the formula that's laid in between. And from those types, it's been coming from out of Hollywood for many, many years. Because it's easy to draw audiences into something that they can just escape into, but people want to think. So that's my interest in the future of staying in the racket, you know, staying in the, well, it's always a racket, but you know, just. I want to make films that I want to make films, and I want to make things, create things that can potentially inspire a question in someone's mind, you know, give them something to think about. Bello, bravo. Beh, ovviamente, come dicevo, non può un attore. I always talk too much, I say too much, and now she is too... Io dico tanto, lui dice tanto, io tenterò di ripetere. Grazie. Un attore non può, sarebbe sciocco per un attore non amare il suo pubblico, anche perché quello che si cerca, che uno cerca di dare, non è una cosa, meglio, è una cosa semplice che cerchi di presentare un pubblico, ma i film che spesso vengono realizzati a Hollywood, dove io sono stata più volte, sono film che realizzano
che sono realizzati secondo la struttura ormai classica, in primo atto, secondo atto, terzo atto, e tutte le formule che vengono utilizzate, applicate all'interno di questi film. Però poi sono cose abbastanza standard, appunto abbastanza basate su formula. Invece io quello che voglio realizzare, quello che voglio fare, è realizzare dei film o anche fare delle cose che comunque siano il frutto, il risultato della creatività, che diano alle persone l'opportunità, la capacità di porsi delle domande, di riflettere. E buonanotte. Prima di continuare, Bravo. Credetemi, l'acustica qui è pessima, sentite molto meglio voi da lì che io da qua, credetemi. Adesso non mi lavo la faccia per quel giorno. ritorniamo tra poco. Prima il motivo per cui siamo qui, così adesso rilassiamo un po' gli animi, guardiamo insieme un episodio di Puffins. The first challenge, the challenge of finding a language for the character, or for the Thank you so much. I don't know how to get to you. Non so come ci arrivo lì. How, Mal, would you Consegnalo a qualcuno. Non se lo fa così. Thank you. That's very kind. That's very... Please, I'll do anything you want. Non lo so come funziona, intanto la lingua dei Puffins. Thank you so much. I will too. These are all my relatives. Isn't it amazing? Nobody knew I had so many Italian relatives. When Andrea and Monica came to me with the idea, it piqued my interest, certainly, but because the idea of finding a language that is that works for example, if you have a 6-month-old baby watching Puffins, they will get things out of it, just with regard to the visuals certainly, but more than anything, the sounds, the images and the sound. So what I thought would be really nice to do, or interesting to do, was investigate sounds, pleasant sounds, or essentially what I tried to learn was what are the sounds that a newborn or a very young child reacts to. Is it a, ooh? Is it a ee? Is it a ah? Is it a this? Is it that? Is it zoom? And the answer is, in a weird way, you never know. But I mean, any of those of you who are parents who have been through the dark night of the soul with your child, you will resort to anything to make them laugh or smile.
because I'll keep talking. Altrimenti continuo a parlare. Toglietemi il microfono, sta dicendo. Qual è stata la sfida di trovare questo linguaggio nuovo, questo linguaggio particolare per questo personaggio? Quando Andrea e Monica mi hanno avvicinato con questa idea, devo dire l'ho trovata estremamente interessante, soprattutto quello che mi piaceva era proprio l'idea di capire come trovare un modo di esprimersi che potesse attirare, che potesse comunque risvegliare l'interesse di un bambino appena nato, di un neonato, di un bambino di 6 mesi. E quindi mi sono chiesto quali sono quei suoni, quali sono quei rumori, quelle immagini, ovvio dal punto di vista visivo molte immagini, ma anche dal punto di vista sonoro, quali sono quei suoni che possono interessare, che possono attirare l'attenzione di un bambino così piccolo. E mi sono messo a fare delle ricerche, mi è piaciuta l'idea di andare ad indagare, ad investigare quali potessero essere i suoni piacevoli che potessero interessare, risvegliare l'interesse di un bambino. Chi tra di noi, perché mi sono chiesto quale può essere un suono, può essere I, può essere E, può essere Z, in realtà è una cosa abbastanza misteriosa, ma chi tra di voi è genitore sa benissimo cosa significa attraversare quelle buie notti dell'anima in cui fai di tutto per poter far sorridere, per poter far ridere il tuo bambino. Prima con Andrea, l'altra cosa è che ogni episodio di Puffins ha un messaggio sociale che ti interessava veicolare al pubblico. Because it is a creation that you know, in a way, when I approached Captain Jack Sparrow, you've heard of him. Hai sentito parlare di tale Jack Sparrow? Pretty much. He was discovered in sauna in unfathomable heat. But when you find these characters, the traits or these ideas flood your mind and you start making choices, it's really the same with every character, but with Puffins, with what they have in mind and the possibility of actually affecting little kids in a positive manner with a language that they don't need to understand, they don't need to know to understand, because it's built essentially on the delivery, it's built essentially on the truth of the situation, and the visuals, the imagery are things that they can grab onto. As a child, you know, in my head, television was the Vietnam War live at dinner, if we had dinner. This is a beautiful, kind of strangely painterly way to approach an audience that no one's approached before. Little babies. Quando
mi sono avvicinato al personaggio di Jack Sparrow, che probabilmente tutti conoscete, e un po' come vale per tutti quanti gli altri personaggi. In un certo senso quello che cerchi di fare è andare a trovare quelle caratteristiche, quei tratti di quel personaggio, quelli che sono quelli che ti attirano, quelli che ti interessano e che tu vuoi cercare di trasferire, che vuoi cercare di rappresentare, quelle cose particolari, quelle cose diverse. E questo è quello che è capitato anche con questo personaggio dei Puffins, perché quello che mi è piaciuto moltissimo era proprio quest'idea che non avendo un linguaggio, però fosse possibile con questi personaggi avere un'influenza positiva su bambini così piccoli, attraverso una lingua che non avevano necessariamente bisogno di conoscere per poterla capire, attraverso le immagini riuscire a trasferire loro un messaggio, un qualche cosa di positivo. Guardando appunto la televisione, tenete conto che quando io ero ragazzino quello che passava in televisione, questo ovviamente facendolo, raccontando delle storie dove non c'è bisogno neanche del dialogo, delle battute, perché è la verità della storia stessa che arriva attraverso le immagini ai bambini, allo spettatore. Quando io ero ragazzino quello che passava in televisione era la guerra del Vietnam in diretta a cena, quando andavi a cena. La cosa bella e anche particolare e strana di questa esperienza, di questa avventura, che ci è stata data la possibilità, abbiamo avuto il modo di avvicinare un pubblico a cui nessuno fondamentalmente appunto si avvicina, quello di bambini piccoli. Many people in this audience who feel the same way, that childhood or that safety of childhood or that security of childhood didn't really, it wasn't really up to the mark, let's say. So, of course, all these, every experience in your life, it affects you in the way that it affects you, and of course, with regard to the work, in terms of acting or something, I mean, yes, there are times when you need to, I wish I had said that. Lei era quella nascosta sotto il pupazzo di Johnny Puff. You just revealed yourself in front of all these people. Maybe, no, I think you're the best. Let's go back to acting and to childhood. Well, I mean, I definitely had you don't grow up with a kind of any sort of real sense of security. You find that security in other ways, as we all have, and that could be drawing, and then it turns into music, and then it turns into this or that. But I always needed to keep my brain moving, because if I didn't, it would you get stuck in a doldrum. That's actually me throwing my voice. I'm crying inside, but it's coming out over there. Vi dico per quest'ultima e poi ritorno da capo. Quel bambino avete sentito piangere, in realtà sono io sto piangendo dentro di me, ma sto proiettando la voce verso l'esterno, quindi voi sentite il mio pianto che viene da là. E tornando alla Watch. The baby will cry soon. I made the gesture and it will cry. Vedrete che adesso il bambino ricomincerà a piangere, io faccio il movimento e vedete che ricomincerà a piangere.
tornando alla domanda di Mattia, sicuramente è così, assolutamente questo, e anche perché appunto credo che questo sia importante e valga per tutti, questo voler conservare e mantenere l'infanzia. A volte l'infanzia non ti lascia proprio questo senso di sicurezza, quindi questo senso un pochino te lo vai a cercare altrove, ed è per me fondamentale, per me è importante comunque continuare sempre a mantenere vivo il cervello, a farlo funzionare, a pensare, altrimenti finirei in una specie di stanza vuota e buia senza niente. Siamo qua a presentare una web series, il cinema è cambiato, i mezzi attraverso cui lo vedete. The characters never changed. And so, with the choices that I made at that time, and then also, of course, maybe more importantly, the choices that well, the things I turned down that were, just like a sort of, you have agents, 4 or 5 agents staring at you, sweating, going, you really should do this movie. You really should do this movie. Carry a gun, have sex with the girl. Carry a gun, have sex with the girl. Which only sounded like the poster to me. I was. The agents didn't like that at all because they saw no money in it. Studios didn't like my approach because for some reason they'd hired me to do a film, but it appears that none of them had seen anything I'd done before. So my approach to acting has never really changed. The one thing was Jack Sparrow. Terribly sorry, that is indeed Captain Jack Sparrow. That's certainly one thing. Why has the rum gone? Has the rum gone? But what, again, like I said earlier, for me, and again, this is maybe not the best way to look at things, but for me at that time, I was in a position somehow to infiltrate the enemy camp, Disney. 20 years of what Hollywood and Disney and all those very, very bright people for essentially 20 years described as failures within the constructs of Hollywood. Those films had quite a shelf life. And they only had a shelf life, again, I'll keep saying it, because of you, because of people like you who say, why did they cut this out of the, how come it didn't go into the cinema? Yeah, that's something, we're not talking about that right now. Captain Jack was the expression of me having experienced nothing but raising a child for 3 years and watching nothing but animation and being fascinated by the idea that
the ultimate thing to put into a live action film is a character like Bugs Bunny or Wile E. Coyote, or why can't I be a cartoon character? Because from the age of 5 to 75 to 95, we all watch it and we buy it, we believe it. And it's great because it's the suspension of disbelief. So I was wondering why for cinema, the parameters are so I tried to, and so I tried to play a cartoon character. Il mio modo di avvicinare, approcciare i personaggi in realtà non è mai cambiato. No, non è mai cambiato, e le scelte che io ho fatto all'epoca relativamente ai personaggi sono scelte che io ho voluto e che ho ritenuto essere importanti fare, ma la cosa più importante sono in realtà le cose che invece ho rifiutato di fare, i progetti, le proposte che mi sono arrivate e che non ho voluto fare, nonostante gli agenti mi dicessero falle, accetta, che ovviamente si vedevano sfuggire sotto il naso i soldi. E la cosa importante è che ovviamente agli studios in realtà mi hanno ingaggiato, ma io una cosa che non ho mai capito, perché mi ingaggiavano e poi pretendevano che io facessi determinate cose, come se non avessero capito, anzi non avessero visto quello che io avevo fatto in precedenza. E poi è arrivato Jack Sparrow e in realtà fino a quel momento io avevo fatto altro che per 3 anni crescere un figlio, una figlia, e non facevo altro che guardare cartoni, ma la cosa che è stata bella per me con Jack Sparrow è stata la possibilità di infiltrare il campo nemico, la Disney, ed è stata una possibilità per 20 anni praticamente lì a Hollywood, e sono riuscito ad impormi anche col mio personaggio, e questi film hanno una durata e continuano a vivere, continuano a durare, ma come ho detto prima grazie a voi. Ed è stato bello per me perché appunto per 3 anni non ho fatto altro che guardare cartoni animati facendo crescere mia figlia, e mi sono detto ma perché io non posso interpretare un personaggio alla Bugs Bunny o a Willy il Coyote? Perché poi fondamentalmente, a prescindere dall'età dello spettatore, che tu abbia 5 anni, che ne abbia 75, che ne abbia 95, quando guardi i cartoni credi a quello che succede, quindi c'è la sospensione dell'incredulità, e io questo volevo fare, interpretare un personaggio che fosse un po' un personaggio da cartone animato, perché i parametri erano molto stretti, io ho cercato di allargarli. I'm going to learn Italian now. Tonight, I'll start tonight. Comincerà a imparare l'italiano. Non solo io faccio le domande stasera, ci sono delle domande di alcuni fortunati di voi scelte da fare a Johnny, e abbiamo la prima. Come ti chiami e la tua domanda per Johnny Depp? Hi, my name is Cecilia, and my question for you is, what would you recommend to a young person that wants to become an actor, and are there any secrets that can help you with the preparation of a character? Innanzitutto cosa suggerirebbe ad una giovane che desidera diventare attore, e se ci sono segreti nella preparazione di un personaggio? There are So Hollywood is one thing with regards to studying and working towards something that you really don't have any idea what it is, but it seems to keep you going. Within that structure of let's try to call it humanity. There is an inordinate amount of
rejection. There is a heinous amount of shaming. There are other things that have been talked about for years and years, which some people have fallen prey to and are upriver. So it depends really on what your specific interest is. Like if it's acting, if it's learning I hate this word, I hate to say it, but the craft of acting, then the best thing you can do, in my opinion, is eliminate fear. Just eliminate it. There are no redeeming qualities to fear, unless it's let it go because it's other people's baggage. We've got plenty of baggage to carry, me, all of us. Dump it. Keep moving forward. Don't let anyone try to shape you into anything other than who and what you are, with all your beliefs and all your beautiful dreams and all your words and all your thoughts and all your subtext. You have a lot to offer. Under only the right circumstances, and the right circumstances are what you accept after giving everything, all options, a whole lot of thought. But Hollywood's not the be-all and all. You know, there's very interesting things to do in theater, cinema, here. Now, listen to people who have lived it, understood it, going through the pain. Listen to your elders, you know. But I think instinctively, just the fact that you asked the question, you know the answer already. Thank you. Per quello che riguarda il tentare di fare qualcosa, di arrivare per poter lavorare, di arrivare a qualcosa, in realtà è un qualche cosa dove ti fanno fare cose che tu non cerchi di capire, nonostante si cerchi all'interno un'umanità che non c'è. Lì all'interno c'è moltissimo rifiuto, c'è moltissimo shaming di cui si finisce per cadere preda, e in realtà dipende molto da quello che è l'interesse specifico nella recitazione, nell'apprendimento, nell'imparare, sto per usare una parola che detesto, che non mi piace, il mestiere della recitazione. La cosa migliore secondo me da fare è eliminare la paura, perché la paura non ha dentro di sé, non contiene nessuna caratteristica di redenzione. La paura è un bagaglio che magari appartiene agli altri, ma ciascuno di noi ha già il proprio bagaglio, quindi non c'è bisogno di sovraccaricarsi di quello degli altri. Perché con la paura è quello che cercano di fare gli altri, cercare in un certo senso di forgiarti, di spingerti all'interno
di un qualche cosa che però non è tuo, non ti appartiene, invece devi continuare a essere chi sei, ad avere quello, a conservare quello in cui credi, ad avere i tuoi bellissimi sogni e quindi consentire a tutto questo di venire fuori. So, now there is a surprise for you. No. Allora, io lo dirò in italiano, se tu lo facciamo. Allora, questa qui è una sorpresa perché, come noi sappiamo, Johnny ha vinto tantissimi premi nella sua vita e fra i premi più importanti del mondo. Tutti i premi hanno in genere una giuria di 5, 10, 1000, 2000, 4000 persone al massimo, ma non c'era mai stato un premio prima che invece c'è una giuria di 60 che rappresenta 60 milioni di persone, che è il premio che Johnny questa sera sta prendendo perché è stata fatta una statistica e un'indagine dal Festival Alice nella Città con le principali testate del settore in Italia, dove è uscito che you Johnny, you are one of the most loved artists ever in history. You really deserve this prize, and we all love you. Thank you so much. I'm bereft of word, which is good for her. Sono praticamente senza parole, il che va bene per me. It's a great honor. It's a beautiful honor. The most beautiful honor for me is having spent time with all of you. È un grande, un bellissimo onore e l'onore più bello in assoluto è poter aver trascorso del tempo con voi. I'm beyond humbled, and I thank you, each and every one of you, for your love, your support, your caring, your kindness, your warmth, reception, and I hope that someday I can pay you back. You name the price, I'll pay it. I won't have it, but I'll find it. Da tutto questo devo dire che voglio veramente ringraziare ciascuno di voi per il calore, l'affetto, il supporto, il sostegno, l'amore, tutto quello che mi avete dato finora. Siete voi che meritate un premio, io lo finanzierò, voi citatelo, createlo e io lo finanzierò. Why don't we just all stick around? I'll make breakfast for everyone. Facciamoci un giro per una colazione per tutti. Thank you so much. I wish I could stay around,